When will you prepare for the examination? When will you prepare for the examination? ఎప్పుడు నువ్వు పరీక్షలకు తయారవుతావు? ఎప్పుడు నువ్వు పరీక్షలకు తయారవుతావు? I will prepare for the examination from next week. నేను పరీక్షలకు వచ్చే వారం నుండి తయారవుతాను. When will you come to a position? When will you come to a position? ఎప్పుడు నువ్వు ఒక స్థితికి వస్తావు? ఎప్పుడు నువ్వు ఒక స్థితికి వస్తావు? I will come to a position after I solve my problems. I will come to a position after I solve my problems. నేను నా సమస్యలు తీరిన తర్వాత ఒక స్థితికి వస్తాను. నేను నా సమస్యలు తీరిన తర్వాత ఒక స్థితికి వస్తాను. I will come to a position after I solve my problems. When do you cut the vegetables? 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 ఎప్పుడు నువ్వు కూరగాయలు తరుగుతావు? ఎప్పుడు నువ్వు కూరగాయలు తరుగుతావు? I cut the vegetables before I switch on the stove. I cut the vegetable before I switch on the stove. నేను స్టవ్ వెలిగించే ముందు కూరగాయల్ని తరుగుతాను. నేను స్టవ్ వెలిగించే ముందు కూరగాయల్ని తరుగుతాను. When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? When do you celebrate your birthday? ఎప్పుడు నువ్వు నీ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటావు? ఎప్పుడు నువ్వు నీ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటావు? I celebrate my birthday in the evening. I celebrate my birthday in the evening. I celebrate my birthday in the evening. నేను నా పుట్టినరోజు సాయంత్రం జరుపుకుంటాను. నేను నా పుట్టినరోజు సాయంత్రం జరుపుకుంటాను. When will you print the invitation card? When will you print the invitation card? When will you print the invitation card? ఎప్పుడు నువ్వు శుభలేఖను ముద్రిస్తావు? ఎప్పుడు నువ్వు శుభలేఖను ముద్రిస్తావు? When will you print the invitation card? ఎప్పుడు నువ్వు శుభలేఖను ముద్రిస్తావు? We will print the invitation card next week. We will print the invitation card next week. We will print the invitation card next week. మేము వచ్చే వారము శుభలేఖను ముద్రిస్తాము. మేము వచ్చే వారం శుభలేఖను ముద్రిస్తాము. When will you make arrangements? When will you make arrangements? When will you make arrangements? ఎప్పుడు నువ్వు ఏర్పాట్లు చేస్తావు? ఎప్పుడు నువ్వు ఏర్పాట్లు చేస్తావు? When will you make arrangements? ఎప్పుడు నువ్వు ఏర్పాట్లు చేస్తావు? I will make arrangements immediately. I will make arrangements immediately. I will make arrangements immediately.
నేను వెంటనే ఏర్పాట్లు చేస్తాను. నేను వెంటనే ఏర్పాట్లు చేస్తాను. When do you select the place? When do you select the place? When do you select the place? ఎప్పుడు నువ్వు స్థలాన్ని ఎన్నుకుంటావు? ఎప్పుడు నువ్వు స్థలాన్ని ఎన్నుకుంటావు? I shall select the place today. I shall select the place today. నేను ఈరోజే స్థలాన్ని ఎన్నుకుంటాను. నేను ఈరోజే స్థలాన్ని ఎన్నుకుంటాను. When do you produce this product? When do you produce this product? When do you produce this product? ఈ వస్తువుని ఎప్పుడు నువ్వు తయారు చేస్తావు? ఈ వస్తువుని ఎప్పుడు నువ్వు తయారు చేస్తావు? I produce this product weekly. I produce this product weekly. I produce this product weekly. ప్రతి వారం నేను ఈ వస్తువుని తయారు చేస్తాను. ప్రతి వారం నేను ఈ వస్తువుని తయారు చేస్తాను. When does your father return home every night? When does your father return home every night? When does your father return home every day? When does your father return home every day? మీ నాన్న ప్రతిరోజు రాత్రి ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడు? మీ నాన్న ప్రతి రాత్రి ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తాడు? My father returns home every night at 9 p.m. My father return home every night at 9 p.m. మా నాన్న ప్రతి రాత్రి 9 గంటలకు ఇంటికి వస్తాడు. My father returns home every night at 9 p.m. When do you drink coffee? When do you drink coffee? When do you drink coffee? ఎప్పుడు నువ్వు కాఫీ త్రాగుతావు? ఎప్పుడు నువ్వు కాఫీ త్రాగుతావు? I drink coffee in the evening. I drink coffee in the evening. I drink coffee in the evening. నేను సాయంత్రం కాఫీ త్రాగుతాను. నేను సాయంత్రం కాఫీ త్రాగుతాను. When do you bring your parents? When do you bring your parents? When do you bring your parents? ఎప్పుడు నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులను తీసుకువస్తావు? ఎప్పుడు నువ్వు నీ తల్లిదండ్రులను తీసుకువస్తావు? I shall bring my parents soon. I shall bring my parents soon. I shall bring my parents soon. నేను నా తల్లిదండ్రులను త్వరలో తీసుకువస్తాను. నేను నా తల్లిదండ్రులను త్వరలో తీసుకువస్తాను. నేను నా తల్లిదండ్రులను త్వరలో తీసుకువస్తాను.